You who are here, very warmly welcome. Želim vam toplu dobrodošlicu svima koji ste ovdje. I'm glad you are here. Drago mi je da ste ovdje. Today we will talk about the third leg in the theory of evolution. Danas pričamo o trećoj nozi u teoriji o evoluciji. You may remember we talked about the axiom of the theory of evolution. Ako se sjećate zakona u teoriji o evoluciji o kojem smo pričali, That man is just a product of chance mutation and natural selection over a long period of time. da je čovjek samo proizvod zapravo vremena teorije evolucije u jako dugom procesu vremena u stvari. And you can compare that with a chair Ako to with three usporedimo legs. sa stolicom koja ima 3 noge, You need 3 legs for the chair to stand. If it has only 2 legs, it doesn't stand. da bi stolica stajala moramo imati barem 3 noge, 3 potpornje, inače jednostavno je nemoguće. And we have looked at time. We can see that the billions of years are not there. I ako pogledamo, govorimo o vremenu, međutim bilijuni godina jednostavno nema ih. And we have looked at chance, Gledali smo šansu, vjerojatnost, and we can see that there is no creative power in chance. vidimo da nema stvaralačke snage samo u šansi. And now we need to look at natural selection. I sad moramo pogledati u prirodnu selekciju, dakle treća komponenta. Svaka za sebe ne znači ništa, ali kao skup, da. And ask ourselves, is there any creative power in natural selection? I pitamo se da li u njoj ima stvaralačke snage. Okay. Suppose these 2 gentlemen are walking in Kruger National Park in South Africa, Dakle, ako primjerice u Južnoj Africi šetaju ova 2 muškarca and out of the bushes rushes a lion, i sad iz buška iskoči lav and they both start to run. i oboje počnu trčati. Which one do you think the lion will go for? Šta mislite, koga bi prvo uhvatio lav? Debelog? The fat one, she says. Debelog. So what should we learn from this? Znači, što bi naučili iz ovoga? If you are about to walk in Kruger National Park, it's good to take a fat person with you. Znači, što bi iz toga naučili? Ako bi išli šetati u taj nacionalni park, dobro bi bilo imati jednog debeljka kraj sebe. Now, if the lion eats the fat one, Znači, ako bi lav pojeo debelog, will there be more variation in the world or will there be less variation in the world? bi li u prirodnoj selekciji nastajalo onda više različitih ili ipak manje njih? Pošto je zaključak da prvo bi pojeo sporog i debelog. There will be less. Dakle, manje. So we can say that this is not creating anything, Dakle, rekli bismo da ovo ne stvara ništa, that it's natural selection. a govorimo o prirodnoj selekciji. We bring up Dawkins very often because he is sort of an evangelist for the evolutionary theory. Često govorimo o Dawkinsu, on je kao evanđelist teorije o evoluciji. In fact, his professorship at Cambridge On je radio na Cambridgeu, pa njegova nauka is paid by one of the directors of Microsoft. zapravo je plaćena od direktora iz kompanije Microsoft. And the job that he has to do is to explain the theory of evolution for the whole world. A njegov posao bio je da zapravo u cijelom svijetu priča o teoriji evolucije i da nas ubijedi u nju. And he once got this question about the randomness in natural selection. I uglavnom govori o, once again random, I forgot. That is done by Slučajnost, thank you. Znači, opet pričamo o slučajnosti evolucije. And he answers, Odgovara, it is a spectacular misunderstanding. veliki je nesporazum. If it was random, it would not be able to give rise to the spectacularly complicated and elegant forms we see. Znači, ukoliko bi se radilo o slučajnosti, tada ne bi bilo moguće da se podigne zapravo spektakularno komplicirani elegantne forme koje vidimo, oblike života.
Natural selection is the important power that drives evolution. Važna je snaga u prirodnoj selekciji. U prirodnoj selekciji snaga stvaranja je zapravo najvažnija, ta koja pokreće evoluciju. Natural selection is as far from random as you can ever imagine. Prirodna selekcija zapravo je daleko od samo obične šance koju možete zamisliti. It cannot work if there is nothing to choose between. Ne može funkcionirati ako nema nečega između čega možemo zapravo izabrati. And the source to variations are mutations. A izvor tih varijacija različitosti je zapravo mutacija. Mutations are random. A mutacija je ta koja je vjerojatnost. In the sense that they have no purpose, they are not aiming at some specific improvement. U značenju da zapravo nema nikakve namjere, da nema, the last sentence, da nema nikakvog specifičnog napretka. It is the natural selection that guides evolution towards improvement. Dakle, prirodna selekcija je ta koja vodi evoluciju prema napretku. Mutations are random in the sense that they have no improvement in mind. A mutacija je zapravo vjerojatnost da u smislu da nema napretka u umu, u svijesti. The idea that evolution should be a random process is highly grotesque. Zapravo ideja o evoluciji tada je zapravo vjerojatnost procesa i zapravo je visoko groteskna, nevjerojatna. And then he says, I wonder if this notion has been spread by people with evil intentions. I pitam se da li je zapravo ova misao, ta poruka bila osmišljena od ljudi koji zapravo imaju zle namjere. And if these people honestly believe in such a conceited absurdity. I da li ti ljudi zapravo zaista vjeruju u besmisao takve tvrdnje. Evolution is of course not random. Evolucija naravno nije nikakva vjerojatnost. It is driven by natural selection, vođena je prirodnom selekcijom, which certainly is not a random power. Što definitivno nije moć vjerojatnosti. Did you understand what he was saying? Jeste li razumjeli o čemu on priča? Dakle, želi nas ubijediti u svoju zamisao o teoriji evolucije, da je jedina ta koja je ispravna. I do not. Ja ne. Mene nije ubijedio. He's talking round in circles, and we will see that clearer as we go on. Dakle, kao što budemo išli napred, vidjet ćemo da se vrti u krug. Priča o jednoj stvari koja pokreće drugu, ali stalno se vrti u krugu. And when I read this, a Bible verse came to mind. Kad sam ovo pročitao, zapravo misao iz Biblije mi je došla kroz um. Professing themselves to be wise, they became fools, it says in Romans 1:22. U Rimljanima 1:22 kažemo da professing. Confessing meaning. Uvjeravajući sami sebe da smo mudri, zapravo postajemo budale. They believe they are. And now I would like to show a short glimpse of an interview with Richard Dawkins. Pokazat ću vam kratki video o intervjua zajedno sa tim. It is in English, but we will go through the text later on. Kasnije ćemo pogledati tekst na engleskom, ali ćemo kasnije ga proći. The biologist Richard Dawkins has written at great length about genetics and has committed much of his academic career to answering the questions that arise from Darwin's theory. Something has to explain the novelties themselves. Yeah. Well, the novelties themselves, of course, are genetic variations in the gene pool, which ultimately come from mutation and more proximally come from sexual recombination. There's nothing very inventive or ingenious about those novelties. I mean, they are random. And they mostly are deleterious. Most mutations are bad. And so you really need to focus on natural selection as the positive side. And it's only natural selection that produces living things which have the illusion of design. The illusion of design does not come from the novelty. What was it about that early novelty, before it culminated in something as useful as a feather? Where could natural selection get its purchase upon something which was no more than a pimple? There cannot have been intermediate stages which were not beneficial. There's no room in natural selection for the sort of
foresight argument that says, well, if we got to persist for the next million years and it'll start becoming useful, that doesn't work. There's got to be a selection pressure all the way. So there isn't a process, as it were, going on in the cells saying, look, be patient. No. It's going to be a feather, believe me. Yes. It doesn't happen like that. There's got to be a series of advantages all the way in the feather. If you can't think of one, then that's your problem, not natural selection's problem. Natural selection, well, I suppose that is a sort of matter of faith on my part, since the theory is so coherent and so powerful. How many did understand the Koliko vas je English there? razumjelo? Jedan. No, he doesn't understand what he's saying. But that, Znači, ni on sam sebe ne razumije. Sad ćemo vidjeti malo detaljnije. so Jonathan Miller is asking, where did these new things come from? Dakle, taj gospodin koji ga intervjuira, Miller, ga se pita u biti te novosti vezane za stvaranje života i procesa, odakle to dolazi. And Dawkins says, of course, these new things, they are genetic variations in the gene pool. A on odgovara da se radi zapravo da te novosti u pretvorbi života dolaze iz genetske varijacije vezane za od gena koji su zapravo mutacije. And more proximately, they come from sexual recombination. I najvjerojatnije dolaze za kombinaciju, seksualnu kombinaciju različitosti. And then he says there is nothing very inventive or ingenious about these novelties. I kaže da u tim novostima zapravo pretvorbe organizama nema nikakve inovacije. I mean, they are random Oni su vjerojatnost and they are mostly deleterious. i većinom su opasne zato što su te mutacije loše. Most mutations are bad. Većina mutacija su loše. So you really need to focus on natural selection as the positive side. Dakle, zaista se moramo fokusirati na prirodnu selekciju kao nešto i da gledamo pozitivnu stranu prirodne And selekcije. it's only natural selection that produces A samo prirodna selekcija to living things, proizvodi živuće organizme which have the illusion of design. koji imaju iluziju dizajna. The illusion of design does not come from the novelty. Međutim, iluzija dizajna ne dolazi od novosti, noviteta. And then the interviewer says, what was it about that early novelty before it culminated in something as useful as a feather? I sad ga ovaj pita kakvi su to bili noviteti prije nego li su kulminirali u nešto korisno kao što je perje. Znači, ako promatramo evoluciju pa od dinosaura kako se posebno pretvarao u pticu koja može letjeti, koja ima perje. Dakle, prije nego li se to desilo, šta je bilo? Where could natural selection get its purchase? Meaning, how could natural selection see that it was beneficial to have this new trait or feature? Dakle, pitamo se kako prirodna selekcija može znati da će ta neka pretvorba se kasnije razviti u krilo, u perje, nešto što je tako korisno. U početku nije odmah bilo perje, nego prvo neka točkica, pa čir, pa je narasla dlaka ili već kako. Kako prirodna selekcija zna da će to nešto biti korisno za milijun godina? Because in the beginning it was not detectable. It was just a little red spot. Jer u početku jednostavno nije bilo detektirano kao perje. U početku je to bila neka točkica. And Richard Dawkins answers, there cannot have been intermediate stages which were not beneficial. Međutim, taj znanstvenik odgovara da nije mogla biti neka prelazna faza koje ne bi bile korisne. There is no room in natural selection for the sort of foresight. Kaže da nema prostora u prirodnoj selekciji za vrstu predviđanja. That says we've got to persist with this little red dot Koji for kaže- millions of years and it will grow into something useful into 100 million years. I kaže moramo ustrajati da će za nekih milijun godina da će se razviti nešto što će postati korisno. Moramo biti uporni da u to vjerujemo. Then it will become useful. I onda će postati korisno. It doesn't work that way. There's got to be a selection pressure all the way. Every little change
has to have some sort of advantage. Odnosno kaže da to tako ne funkcionira. Mora da postoji prirodna selekcija i pritisak cijeloga puta. Now this is what it says here. There's got to be a series of advantages all the way to the feather. Dakle, to je ta ozbiljnost. And then it says something strange. If you can't think of one, I sad govori nešto čudno. Ako vi ne možete zamisliti jednu, meaning an advantage that the natural selection can select, znači da prirodna selekcija može izabrati nešto tako that's korisno, your problem, tada je to vaš problem, što vi to ne možete zamisliti, not natural selection's problem. a ne problem prirodne selekcije. Natural selection, well, and then he admits that it's a sort of faith on his part. I sad govori, zapravo priznaje da vezano za prirodnu selekciju da mora postojati, da je to zapravo stvar vjere, vjerovanja, Because it says the theory is so coherent and so powerful. jer teorija je tako povezana i moćna. Teorija. And then I ask myself, what is it that makes his theory so powerful? I sad se on pita, a što je to što teoriju stvara tako moćnom? And reading this little report, Čitajući taj izvještaj, I found out it was fantasy. vidim da je to zapravo fantazija onoga koji je to zamislio. A professor of history and medicine at Johns Hopkins University Znači profesor na tom institutu gdje radi Dawkins, his name is Nathaniel Comfort. on je Nathaniel Comfort, He has read Dawkins' memoirs pročitao je zapravo memoare gospodina Dawkinsa and he writes, i piše: much of Dawkins' research has been to write programs for evolutionary simulations. većina tih zapisa gospodina Dawkinsa zapravo je kao nekakav program koji je simuliran od evolucijski simulacija evolucije na kompjuterskom programu. In other ways, he has had his fantasy to draw him a picture of how evolution works, Znači on ima neku fantaziju kako bi ta evolucija trebala funkcionirati and this fantasy he has put in a computer program, i tu svoju fantaziju stavlja u kompjuterski program da dalje nastavi simulaciju što se dešava. and he got it to work. I to je funkcioniralo. He created a digital being called biomorph, Dakle, on je stvorio digitalnu biomorfozu, pretvorbu, and the more lifelike they became, i što je bilo sličnije životu, postajalo sličnije životu, the more Dawkins thought that they reflected real life. on je više bio uvjeren u svoju teoriju da je to tako zapravo vezano, ali to je njegova fantazija. Someone asked one of the chief programmers in Microsoft, I jednom je upitano opet neke od šefova Microsofta koji su financirali zapravo njegovo istraživanje, a person that did the very foundation of the operating system that we have in our computers. dakle ljudi koji su financirali te stvaranje programa u kompjuteru, And he said that if you set out to do such a thing, i kaže ako postavite zapravo uvjete kako nešto funkcionira, you will always succeed. uvijek ćete biti zadovoljni, dobiti rezultat. Dakle, direktor Microsofta, Microsoft je najveća kompanija, Unless you are a very bad programmer, osim ako imate jako loš program. because you already know what the target is of your program. Jer već unaprijed znate koji je cilj. Dakle, čim koristite kompjuterski program, već si postavljate zadani cilj i navodite elemente kako dokazati da ste u pravu. And if you cannot write a program that comes to this target that you have set out, you're a bad program. Dakle, ako ne možete napisati, stvoriti program koji će vas dovesti točno do cilja kojeg vi hoćete, tada imate loš program. And then this professor goes on, he says, a very curious stasis, and we talked about it the other day, meaning standstill. Znači, i sad se opet vraćamo, taj profesor govori da je bio zaintrigiran za stajanje, zapravo zašto je to sve
u mjestu titralo. A stasis underlies Dawkins' thought. I to zaostajanje zapravo je podcrtalo Dawkinsonu zamisao. His biomorphs are grounded in 1970s assumption Dakle, sve što je tvrdio taj Dawkins, on je bazirao na istraživanjima koja su utvrđena 970. Dakle, on je itekako zaostao. where each gene specified a protein Kada su bili, znači, kada smo jako malo znali o genima i proteinima. and each protein was specified by a gene. A svaki protein bio je definiran genom. The genome was a simple linear structure, Dakle, taj genom je zapravo bio najobičnija linija a parts list or a computer program for making an organism. i dio kompjuterskog programa koji je mogao stvoriti organizam. He says, today we know Međutim, danas znamo da su ta istraživanja zastarjela. that the genome is much more than a script. Dakle, znamo da je genom puno više od običnog zapisa. It is a dynamic, On je dinamičan, three-dimensional structure. to je dinamična trodimenzionalna struktura. In fact, we know now it's four-dimensional. Znamo da čak je četveroznamenkasta, Highly responsive to its environment koja i takako visoko odgovara na okruženje u kojem se nalazi and almost fractally modular. i djelomično se modulira, pretvara. You can't see anything there. The contrast is too bad. Ne vidimo, ali bila je kao neka piramida i njihovo spajanje nacrtano. We'll have to define two things here. Moramo dvije stvari definirati. A genotype and a phenotype. Genotip i fenotip. So the genotype, that's your genes. Znači, genotip to su naši geni, But we can't look at the genes and say how you look. So we call that the phenotype. That is how we look. ali ne možemo reći da ovo kako mi izgledamo je genotip. To kako mi izgledamo vani je fenotip. So here I have 3 books, I sad imamo 3 knjige, thick, debele, and each book describes how to build an aeroplane. i svaka knjiga objašnjava kako možemo izgraditi avion. And they are the genotypes. I to su Sorry, the phenotypes. fenotipi, dakle to što vidimo. Now, a couple of questions. Pitanja. If the book sits on the shelf, Znači, ako knjigu stavimo na šelf, na stalažu, hvala, how do I know which of the planes that is superior to the others? kako znam koji je avion bolji, superiorniji u odnosu na druge? No, I have to build them. Prvo I ga have to moram build them and napraviti test them. i testirati da bi znao koji je avion bolji u odnosu na drugog. How do the instructions in the book get transferred into the airplane? I kako se instrukcije u knjizi zapravo pretvaraju u avion? We know that we need a factory to put together. Znamo da prije toga airplane. trebamo tvornicu koja će proizvesti taj avion. We need many machines. Trebamo strojeve. And the third question, who wrote the book? I treće, ko je napisao knjigu? In this example, we know that there is a bunch of engineers that have come together and composed the instruction manual. U ovom primjeru znamo da nam je bilo potrebno jako puno inženjera koji će ga konstruirati. If we look into nature now, Ako pogledamo opet u prirodnu selekciju, I personally see natural selection as a control mechanism, a quality control mechanism. ja osobno gledam na to kao jedan mehanizam koji je kvalitetno kontroliran. And I will take this example from fruit flies. I to ću objasniti na muhama. You know, when a male courts a female fruit fly, Znači, kada muška muha ide na žensku muhu, he has to perform a particular dance, mora izvesti određen ples and he has to sing to her. i mora joj pjevati. He has to stretch out, he has to stand in a certain angle Znači, mora stajati pod određenim kutem to the female, and he has to stretch out his left wing i treba svoje lijevo krilo zapravo and swing it so that it produces a certain frequency. ispružiti da bi mogao određenu frekvenciju tog zvuka proizvesti. And the female is so programmed that she knows that if the frequency is not in the right spectrum, A ženka je tako dobro programirana da može prepoznati da li je to na pravi način taj that is zvuk. not a good father to my children.
i znače jednostavno da to neće biti dobar otac ako taj zvuk nije ispravan. So, natural selection in nature eliminates the things that are not good enough, not up to the standard. Dakle, već i prirodna selekcija zna zapravo da standardi nisu, ko nije pogodan za nastavak stvaranja djece na ispravan način, prema standardima. Can you also see that? Razumijete li? But there are variations. Ali postoje opet. So from where do these variations come? Odakle te različitosti dolaze? You know, we'll take the dog family. Ako promatramo porodicu pasa, We have this classification system which starts with life, domain, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. i opet imamo tu tabelu različitosti koja započima od života, domovina, vrste, narudžbe, obitelji i sve koliko su dobri, genijalni vrsta. Yeah. It is not important to study all that. But we can see that in the dog kind we have a lot of variation. Znači vidimo da postoje različitosti u pasa. Both in size and in form. I u veličini i u obliku svakakvih pasa zapravo ima. We can look at the ears of a dog and see a lot of variation there. Puno je različitosti u običnim ušima kod pasa, primjerice. And in the family Canidae, which is the dog family, I sad promatramo tu pseću obitelj Canida. there are more than 30 different genus, Ima čak 30 različitih gena. as dogs, wolf, coyotes, jackals and various foxes. Znači, psi, vukovi, kojoti, šakali i različite lisice. And you know, they have done experiments. They have crossed a wolf, which we consider to be more of an origin dog. I sad su opet istraživali različite kombinacije i križali su zapravo psa sa vukom ili da bi promatrali s vremenom ko ima najbolje kvalitete. And the wolf was crossed with a black poodle. A vuk je bio križan sa crnom pudlicom. And the poodle was black. Pudlica dakle je bila crna. And we know that black is dominant Znamo da je crno for the dominantno. fur. So the first number of puppies, they were all black. Dakle, prve bebice tih križanaca su sve bile crne boje. But when the puppies were allowed to have children with one another, Ali kad su dopustili toj djeci tih križanaca da se između izmiješaju, they got this result. dobili su ovaj primjerak različitih boja. Can you see how different they are? Vidite li koliko su različiti? One is white, one is black, one is more looking like a wolf but not entirely, Znači, jedan je bijeli, drugi crni, jedan puno više sliči na vuka, ali ne and one skroz, is having long hair. a jedan ima tu dugu dlaku. Dakle, potpuno različiti. Do you know what this is? A šta je to, znate li? Prepoznajete li ga? Tiger? No, it's actually a liger. Liger? Aha. It's a crossing between a tiger and a lion. Križanac tigra i lava. And Ligar. it's the biggest cat in the world. Najveća mačka na svijetu. You can see how big it is. But they're very, very friendly. Ali su vrlo prijateljske. Because they belong to the same kind. Jer And pripadaju they istoj can't vrsti. interbreed. We can see these variations in the beaks of the finches. Vidimo takve varijacije zapravo i kod ovih ptica. And we know that these beaks can change very, very quickly depending on the environment. I vidimo i taj kljun da se može mijenjati vrlo brzo s obzirom na okolinu. And when we look at the dogs, of course, we see this gigantic variation that is built into the gene pool. Ako gledamo pase i tu vidimo jednu veliku različitost promatrajući genske varijacije, mutacije. You remember Dawkins talked about from where these mutations come. The exchange of material increases the variation. So when a female and a male produces an offspring, Dakle, opet sjetimo se onog Dawkinsa i ovdje govorimo o reproduktivnoj razmjeni materijala koji povećava varijaciju, dakle različitost. they exchange genetic material Dakle, oni
reprodukcijom razmjenjuju genetski materijal and we get new combinations. i dobijamo nove oblike. The question is, how did sexual reproduction arise? Pitanje je znači kako seksualna reprodukcija No one can explain. raste. If the process was not subject to selection, then only two options remain. Dakle, ako proces nije bio zapravo tema selekcije, onda Chance postoje samo or dvije opcije koje su preostale. Opet šansa, vjerojatnost ili dizajn. The evolutionists call it an innovation. Evolucionist naziva to inovacijom. Where there is an innovation, I think there is an innovator, Znači, ali ako postoji inovacija, mora postojati i inovator, which greatly enhances the evolutionary process. koja opet odgovara procesu evolucije. You remember, Dawkins called these changes mutations, Sjetimo se opet Dawkinsa, on taj proces naziva mutacijom, genetic variations that ultimately come from sexual recombination. dakle genetska varijacija koja automatski dolazi od seksualne kombinacije, rekombinacije. And this is one problem we have when we talk about evolution, I to je jedan problem kad govorimo o evoluciji, that all changes are called mutations. jer su sve promjene nazvane mutacijom. Mutation means change. Za njih mutacija znači promjena. And we know that there are changes that are already designed into our genetic setup. Ali mi znamo da postoji i mutacija koja je već udizajnirana, ukodirana Into our genetic. u našu genetski zapis. But then there are mutations that are dangerous and deleterious because they are not in the design. I sjetimo se, na početku smo govorili da postoje mutacije koje su zapravo loše i opasne, koje nisu u tom kodu osnovnom. So here we have an example of how this genetic variation can arise. Znači ovdje imamo tu jednu sliku kako se povećava te genetske kombinacije. We know that there are certain traits that are dominant, Znači neke se nazivamo dominantnima, and other that are recessive. a druge su podređene. So in this case we have a white cat with a short tail, and we have a brown cat with a long tail. Znači križamo ovdje bijelu mačku kratkog repa i smeđu mačku dugog repa i dalje gledamo te kombinacije. And the color brown is dominant over the white, I vidimo smeđa je dominira u odnosu na bijelu, and the short tail is dominant over the long tail. ali da kratki repić dominira u odnosu na dugi rep. And when they are allowed to have children, I ako bi oni imali još djece, in this first generation they will all be brown, as we saw the poodle gave its black color to all the dogs. vidimo da prva generacija sva bi bila smeđe boje, jednako sjetimo se i one pudlice, svi su prvo bili crne boje, But in the second generation we can see all this variation. ali u drugom već nizu kombinacija već imamo ove sve mogućnosti, i dugi rep, i kratki, i bijelo, i smeđe. And you know, human beings, Ljudska bića, we have 46 chromosomes, imamo 46 kromosoma, and in the sexual recombination act we have 23 from the father, 23 from the mother. i prilikom seksualnog kontakta razmjenjuje se 23 kromosoma od oca i 23 od majke. And we can produce 70 trillion different I children. možemo proizvesti 70 trilijuna različite vrste djece. But so far, not any woman has managed to have that many children. But ne znamo ženu koja ima tako mnogo All djece. children are different in a family. Sva djeca su različita u jednoj obitelji. And there's one process that is called crossing over. Imamo jedan proces koji se zove crossing over. We will just look at it, Znači kao neka where chromosomes križanje. actually swap information like this. I gledamo te kromozome kako se križaju, koji kao da preklope se sa jednim dijelom drugog kromozoma. It's a highly engineered process because it's very, very precise. I vrlo precizan, to je visoko inteligentan, visoko dizajniran proces. And then there are jumping genes. I onda imamo gene koji opet skakuću. You know, there is a target area. It's interesting that they call it a target area. From where does it get its target? Imamo znači metu, odakle nešto kreće. And there comes enzymes
Imamo kraj that produces an opening in the genome koji stvara otvaranje u genomu and then inserts the thing that is supposed to get in there. i sad imamo dio koji se ubacuje, koji bi trebao doći na ciljno odredište. They fill the gaps and make a new Oni gene. popunjavaju taj prazan prostor i stvara se novi gen. So we have not looked at them all, but there are many different processes that can create all this variation. Znači, nemamo vremena sad pogledati sve te kombinacije, ali shvaćamo da ima tu jako mnogo kombinacija koje nastaju miješanjem. Now, shortly about mutations. Pogotovo vezano za mutaciju. We know that Kratko o mutaciji, oprostite. when the nucleotides are grouped by 3, Sjetimo se nukleotida, grupirani su 3 po 3 to produce a protein, da bi stvorili protein. and we can then take an English sentence I promatramo englesku rečenicu. with 3 letters, Sa the 3 cat and slova. the hat. Mačka i kapa. Now, if the T is mutated away, it disappears. Tako, ako slovo T mutira i nestane, We get hekata and hepat. dobijemo We ovaj, can't read it, and neither can. dobijemo the ovaj genetic oblik machinery. slova, ali nitko to više ne može razumjeti. I find it interesting to read articles like this one. Smatram čitati zanimljive članke kao što je ovaj. This lady here is 13 years old, Znači, ova ovdje gospođica ima 13 godina, but she looks a lot older, doesn't she? djevojčica, ali izgleda jako puno starije. She suffers from a disease called progeria, Znači, boluje u bolesti koja se zove progerija, and which accelerates the aging process. znači nešto što ubrzava starenje organizma. And the geneticist that commented in the newspaper said, Genetičari koji su to komentirali u novinama, the error kao kažu, nazivaju greška, is only 1 in 3 billion. je zapravo samo 1 u 3 bilijuna primjera. How can they talk about something being wrong in the genes? Pitanje je kako mogu pričati o nečemu i nazvati to greška u genomu, ako govorimo o ljudskom biću. When the whole genetic setup is on the move to something better, we are evolving. Kad smo pričali upravo o genima koji se kombiniraju i miješaju da bi nešto evoluiralo, da bi nešto išlo bolje, bilo bolje. But they acknowledge that there is something that has gone wrong. Dakle, priznaju da je nešto krivo pošlo, nazivajući to greškom. So this is a logical thing that I have not understood Dakle, how their logic works. Dakle, jednostavno ne razumijem kako ta njihova logika funkcionira. And then you have another illness or disease. Onda imamo drugu bolest, zarazu. Genes are normally damaged by sun. Znači, geni su obično oštećeni od sunca, by sunshine. Sunshine, yes. But we have repair systems that correct these errors that occurs Ali from the radiation of the sun. ta greška koja nastaje pod utjecajem sunca, postoji u nama i sistem za popravak. But if this repair system is not working, Ali ako taj sistem za popravak ne radi u nama, something happens. nešto se dešava. This is natural skin, Ovo je prirodna koža and this is skin where the repair system is not working. i ovo je koža gdje ne radi taj sistem za popravak. It is called xeroderma pigmentosum. I zove se ta xeroderma pigmentosum, znači pigmentacija pogrešna. This is a young man in Brazil that suffers from this. Dakle, muškarac koji boluje od te bolesti, to je taj momak, Jardim, iz Brazila. So it's very important that this repair system works. Dakle, jako je važno da taj sistem za popravak radi u nama. So people with xeroderma will soon see the effects in their skin. Znači, And in the end, the total damages would usually lead to skin cancer at a young age. Znači, ljudi koji boluju od te bolesti zapravo boluju od tog da je sunce oštetilo njihovu kožu i na kraju potpuna šteta nastaje razvojem u rak u mladim godinama. So, the way I see it, God loves variation. Vidimo, dakle, ono što ja vidim, Bog voli različitost. He has created a possibility to have white, black, and all the shades in between.
Znači, stvorio je različite mogućnosti, stvorio je bijelce, crnce i čitavu varijaciju boja ljudi između shape tih of the osnovnih. eyes, Strukturu očiju, izgled očiju, the size we have, visinu kakvu imamo. and they're all lovely people. I svi su divni ljudi u svojoj različitosti. Imamo ovdje primjere. Where are we? Yeah, we are there. I would like to talk about antibiotic resistance. Još bi malo pričao o otporu na antibiotike. One professor got the question, Profesor je postavio pitanje. what has evolution contributed to? Znači, upitao se na što je What evolucija. has mankind benefited from the theory of evolution? Što je izašlo dobro od te teorije o evoluciji? And this Jerry Cohen, I taj gospodin Jerry Cohen, he says, truth be told, evolution hasn't yielded many practical or commercial benefits. znači istina koja je bila rečena, evolucija zapravo nema puno praktičnih ili komercijalnih beneficija. Yes, he says, bacteria evolved drug resistance. Da, bakterija je evoluirala i postala otporna na drogu, na medikamente And yes, we must take countermeasures, i moramo naći brojač, but beyond that there is not much to say. ali osim toga nema puno za reći. And then an interesting discovery. Neka zanimljiva otkrića. 100 years before I was born, Znači, 100 godina prije nego li sam ja bio rođen, there were an expedition with some 140 men, I think, znači bila je ekspedicija nekih 140 that ljudi got lost in the Arctic. koji su se izgubili na Arktiku And later on they found the whole crew and they had all died, Kasnije su našli cijelu posadu, ali svi su bili mrtvi. 129 men. They died of starvation, exposure and sickness. Znači 129 ljudi koji su umrli od izgladnjivanja i bolesti. But the thing is they took samples from their intestine, so from the stomach. Sad su uzeli nekakve, iz njihovog stomaka su uzeli nešto za istraživanje. And they found antibiotic resistant bacteria. Sadržaj stomaka i pronašli su dakle bakterije koje i mogli su istraživati njihovu otpornost. And this is reported in this Medical Tribune of 1988. Znači ovo je izvještaj iz 1988. u tom časopisu Medical Tribune. And they write, it may be time to rethink our thoughts about mechanisms for antibiotic resistance. Znači vrijeme je da razmislimo ponovo o mehanizmu i otporu tih antibiotika, bakterija antibiotičkih. They say that bacteria from the bowels of 3 members of an 1845 Arctic expedition have survived 140 years. Znači, bakterija je u trojici tih ljudi iz kojeg su proučavali sadržaj stomaka preživjela 140 godina. And they show patterns of resistance to modern antibiotics. I tako su mogli je proučavati kako se ponaša u odnosu na moderne antibiotike. The current theories, they suggest that antibiotic resistance is linked to long-term use of antibiotics. Znači, današnje teorije sugeriraju zapravo da otpornost tih antibiotika je upućena zapravo na dugoročnu korisnost antibiotika. But we know that antibiotics was not developed until later. Ali znamo da antibiotici nisu razvijeni sve do kasnih godina 19. And these stoljeća. people, they were buried in the permafrost. A ovi ljudi bili su pokopani u permafrostu, u ledu. The thing is, when we look at bacteria, most bacteria, they are susceptible to antibiotics. Ako gledamo bakterije kao pojam, većina ih je otporna na antibiotike. But there are maybe a few that are not. Ali možda neki They are resistant. nisu. Odnosno, većina bi ih umrla, ali neke bi ipak bile otporne. So when we apply antibiotics, all these bacteria die out. Znači, vidimo, ako bi primijenili antibiotike, većina tih bakterija bi umrle, And these survive. ali ove nisu And umrle. of course, when they survive, they have the whole world for themselves. They can multiply much easier. Čim su preživjele,
samostalno, vidimo kako ih malo ima, sad je cijeli svijet pred njima, mogu se miješati, razmnožavati velikom brzinom i sve je njihovo. Yeah. And they take over. I zauzimaju svoje mjesto pod suncem. Therefore, it's very dangerous to go to a hospital Zato je jako opasno ići u bolnicu, because they have tried to kill all the bacteria. jer oni tamo cijelo vrijeme pokušavaju ubiti sve bakterije, But the ones that they did not manage to kill, they survive and they multiply. međutim čim su sterilizirali i uništili, dovoljno je da prežive jako mali broj, sad je opet postaju sve jače i jače. So you find them in the hospitals in a greater abundance. I znamo i nalazimo ih u bolnicama zapravo sada u puno čvršće, puno jače Than anywhere else. nego li igdje drugdje. Zato neki ljudi odu u bolnicu i na kraju se tamo razbole od ovih strašnih novih bakterija. And the magazine Nature wrote in 1999, Časopis, opet taj Nature, Natura, 1999. je pisao: we have found that antibiotic resistance is prevalent in populations of wild rodents that have not been exposed to antibiotics. Znači, otkrili smo da otpornost antibiotika zapravo u populaciji wild rodents. Yeah, that's rats. Aha, u pacovima, koji nisu bili, promatrali su u pacovima koji nisu bili izloženi antibioticima. So much about antibiotics. For the rest, I would like to talk about the Nobel Prize 2015. Znači, to je bilo samo kratko o antibioticima, još bih htio malo o Nobelovoj nagradi 2015. Did you know that we need repair systems? Jeste li znali da trebamo sistem za popravak? 25% of the visitors to the nobelprize.org, that is a website, Znači, 25% posjetitelja stranice nobelova-nagrada.org they did not know that our DNA needs continuous repair in order to stay alive, nisu znali for us to stay. da naš DNA molekule trebaju stalno sistem za popravak da bi opstale. Žive, da bi opstale žive. DNA is not a stable molecule, it's a very fragile molecule. Znači, DNA nije stabilna molekula, It slowly decays. ona se polagano kreće. In order for life to exist, there must be a repair mechanism. Znači, da bi preživjela, prostite, polagano umire. Dakle, da bi preživjela, mora postojati sistem za popravak, Which keeps this decay within limits. koja zadržava to uništenje u granicama, dakle da se potpuno ne uništi. Da. And these three gentlemen over there, they won the Nobel Prize in Chemistry 2015. Trojica gore momaka gospodina su dobile Nobelovu nagradu 2015. u kemiji. They had each discovered repair systems for our DNA. I svaki od njih je otkrio taj sistem za popravak unutar našeg organizma. And we'll start with the one on the left there, Lindahl. Počimamo sa gospodinom Lindonom, to je lijevo. He was the first to realize this as he was working in Stockholm in the 1970s. Prvi je taj koji je to shvatio 1970. radio u Štokholmu. The question is, how did these repair mechanisms arise? Znači, pitanje je glasilo na koji način se taj sistem za popravak poboljšava. We heard Dawkins say that there is nothing that can think in this process of natural selection and random chance. Everything is materialistic. Jer slušali smo Dawkinsa kako je pričao da zapravo u sistemu za prirodnu selekciju ništa se ne... Nothing was... Can think. Ništa ne može se No zamisliti. mental process. Nema mentalnog procesa. But here there is something that says this is right and that is wrong. And I have to repair what is wrong. Ali on je uvidio da postoji nešto što je dobro i nešto što je pogrešno i ovo što je pogrešno moram popraviti. But through the whole ceremony of the Nobel Prize 2015, this issue was never raised. The question was not asked. Međutim, kroz cijelu tu proceduru dobijanja Nobelove nagrade nitko nije niti postavio pitanje kako to funkcionira. You know, we have this DNA. You see a picture to the right there, where we have the nucleotides A, T, G, C.
Tamo je opet ta slika DNA molekule i dakle nukleotide A, T, G, C slova. And we know that the G always binds to a C, I sjetimo se, G se uvijek kombinira sa C slovom, and an A always to a T. a A uvijek sa T, dakle nema drugih kombinacija. But sometimes the C, the cytosine, Ali ponekad C citozin decays to uracil. pretvara se u uracil. Aha. Yeah. And that's something that is not good. I to nije dobro. And Lindahl, he says, there has to be a system that corrects this. A Lindahl je jednostavno započeo s tvrdnjom, a mora postojati nešto da ispravi to što nije dobro. Because every day, in every cell, there are 200 times this error occurring. Jer svaki dan u svakoj stanici postoji 200 puta 200 times in every cell. U svakoj stanici, dakle 200 puta se to dešava. Cytosine is decayed to uracil. Dakle, citozin se pretvara u urocil. And the repair system they call base excision repair. I pojavljuje se sistem base excision repair, dakle sistem za popravak osnovice. And this is how it works. I evo kako funkcionira. Once upon a time there was a stretch of DNA that got damaged. Znači jednom kroz vrijeme postojala je nekakva linija DNA molekule koja je bila oštećena. All of a sudden there was a U instead of a C. Znači opet se stvorio taj U uracil umjesto onaj C citozina koji je trebao biti. It shouldn't be there. A on ne bi trebao biti tamo. DNA glycosylase DNA glikosilaza saw the incident je vidjela dakle tu nevolju and thought he could lend a helping hand. i pomislila da može pomoći. So he tied himself to the damaged DNA. Znači vezao se za taj oštećeni dio molekule DNA. This, and he removes the damaged base. So I now taj- the U is gone there. Taj dio odstranjuje taj oštećeni dio U. But this is not enough. Now there is a gap in the helix. Ali to nije dovoljno jer vidimo da sad ostaje prazan prostor u molekuli. And this was detected by AP endonuclease. I to je bilo sad opet detektirano kroz AP endonukleazu. And she thought she could fill the gap. I sada je taj dio pomislio, aha, sad bi ja mogla popuniti prazninu. And so she removed the part of the backbone I sad opet ona odstranjuje dio te stražnje kosti and placed herself in the gap. i zamjenjuje je, uskače u taj prazni prostor. But there is still something not right. A još uvijek ima nešto što nije ispravno. DNA polymerase and DNA ligase join forces in order to fix the damaged part of the DNA. I sada imamo tu DNA polimerazu i DNA ligazu koje udružuju snage s namjerom da bi fiksirali taj oštećeni dio DNA molekule. So take care. Pazimo, There's road work going on here. kao kad imamo objavu radovi na cesti, pazi, uspori. And DNA polymerase puts the right base into the gap, I sada ta DNA polimeraza stavlja ispravan dio baze u prazan prostor, and DNA ligase seals the base in its correct position. a DNA ligaza zapravo taj dio bazni je mijenja u ispravnu poziciju. And now Postavlja u ispravnu poziciju. the DNA helix is made correct again. I sada je tek DNA helix molekula na ispravan način And it popravljena. lived happily ever after. I živjela je dugo i sretno uzauvijek. You know, when they talk about these things, it is like a fairy tale, Ovako kad o tome pričamo zvuči kao nekakva bajka. because they give these enzymes almost lifelike characteristics. Jer daju te primjere kao nekakvim životvornim primjerima iz karakteristikama. They have factories and they repair and they see and they walk and they go there and they find. Znači imamo tvornice i sistem za popravak i malo se pogleda to i prošeta i otkrije. And then there is another repair system, but I think we don't have to go into all that. There is a YouTube movie that shows how that works.
Znači imamo i It druge is a very sisteme. complicated process when you look up Wikipedia. This is how it works. Na If you want to YouTubeu- find out, you can Na read YouTubeu it imate in the... puno tih primjera, možete pogledati, ovo je samo baš blic bio. Now, Lindahl, he is also interviewed. I taj gospodin Nobelovac Lindahl je također intervjuiran. And he says, without this repair system, we would not live very long. Dakle, bez tog sistema za popravak ne bismo živjeli jako dugo. And my question is, how did the first cell survive? I pitanje moje glasi, kako je ta prva stanica preživjela? They did not have these repair systems. Zar nisu oni imali te sisteme za popravak? From where did they come? Odakle je došao? Is it enough to say they have to be there? Otherwise we wouldn't be here. Je li dovoljno reći samo, pa morali su biti tamo, inače ne bi bilo u redu. And new repair systems are repeatedly discovered. I novi sistem za popravak su otkriveni. And you know, this goes back to, we talked about the life origin price the other day. I opet se sjetimo neki dan kad smo pričali zapravo o cijeni za izvora života. And one of the questions they asked was, can chance and or necessity program or prescribe sophisticated biofunctions? I pitanje je bilo da li je šansa, dakle vjerojatnost ili program potreban je bio prepisan za biofunkciju, za otkrivanje biološke funkcije. There are evolutionists that say, because we see they have to be there, they also had to Znači, be evolved. postoje evolucionisti koji jednostavno tvrde, ma to je jednostavno moralo biti tamo, da bi proces evoluirao. There must be a repair system. Dakle, kao što kažemo, mora biti da je postojao sistem za restauraciju. We know that the programming of life is what makes life Ali mi unique. znamo da programiranje života je to što život čini jedinstvenim. And life origin, they state, metabolism. First models cannot sustain themselves as perpetual motion machines, even in open environment, without heritable formal instructions needed to circumvent locally the temporarily second law. Now, this is very complicated, so I'll try to put it in simpler words. Pojednostavnit ću. Yeah. The second law of thermodynamics, we have not talked about it, but it says that everything is decaying. Dakle, drugi zakon termodinamike govori da sve opada. All molecules will take a state that indicates they cannot perform more work. Dakle, sve molekule zauzet će stanje kad jednostavno ne mogu više funkcionirati. If I have a hot plate here and I'm boiling water Da imamo vrući tanjur i vodu koja kuha and I turn off the hot plate, i da ugasim vrući tanjur. the heat will soon be in all the room and the hot plate will have the same temperature as the rest of the room. A, ploča na kuhalu. I kad bi je ugasio, opet bi se cijela prostorija zagrijala, bez obzira što je kuhalo ugašeno. I will not be able to boil water, take heat from the room and put it into the saucepan with water. Ali ne bi mogao uzeti tu toplinu i staviti je natrag u lonac i grijati. Dakle, obrnut proces. For this I need an intelligent machine, Za tako nešto trebao bi ipak neki vrlo inteligentan, sofisticiran stroj. but in nature this does not happen. Ali u prirodi to se ne dešava. The dead nature. Mrtva priroda. We know that plant can take sun energy Znamo da biljke uzimaju and energiju od convert sunca, it into energy in form of sugar, pretvara je u tu energiju u formu šećera and in this way we can keep ourselves alive. i na taj način održavamo sebe živima. But those are already living. Where did life come from? Ali to je samo za živuća bića. Odakle dolazi život? To me it appears that these people, they think, if we can explain how things work, we have explained away the designer. Znači, meni to izgleda ovako, da ako možemo objasniti kako stvari funkcioniraju, tada smo i objasnili dizajnera, onoga stvoritelja. We can explain how a car works, Znači, možemo objasniti kako auto funkcionira, but we know that the car has a designer. ali znamo da auto ima onoga kojega je stvorio. Why do we not apply the same thinking to biological systems? Zašto ne bi mogli jednako mišljenje primijeniti na biološki sistem koji proučavamo?
Thank you for patiently listening. Zahvaljujem na strpljivom slušanju.